Moyale Sub-County, the largest town in Marsabit County, a sub-county that lies at the border of Kenya and Ethiopia. Being over 800 kilometers from Kenya's capital city, the region faces the challenges of limited services as well as accessibility issues due to poor infrastructure. This documentary tends to shed light on challenges faced by the residents of Moyale in their quest for identity. From the poignant narratives of locals to the insights shared by community leaders and officials, this documentary unveils the intricate web of hurdles hindering the acquisition of IDs in Moyale. Not Yet Kenyan delve into the complexities, frustrations, and hopes of a community striving to claim their rightful place as Kenyan citizens. In this exploration, we embark on a journey through the lives of individuals whose aspirations and opportunities are stifled by the elusive grasp of official identification. Moyale Sub-County. Historically marginalized, the region faces numerous socio-economic challenges, persistent road conditions, and high poverty rates. Despite those challenges, Moyale residents also face the challenge of obtaining identification documents, resulting in exclusion from numerous benefits and opportunities. Every resident of Moyale who attains the age of ID application knows that there is a difficult task ahead of him or her. Our story kicks off with a narration of a mother who is agonizing the missed opportunity of her daughter. Intaliti yayyoni eegan kumla maafi diddama kibande qoratti adosi deebiten argatinu gan kumla maafi diddami sadii tan argatte qarxaasa cuf qore uskuuli gadergeefi uskuuli gadergeefi akkisiin kibande tan qortanii fi haraka isiin argattu jedhani sunilleen guyyaatti jike sagide sadi afur kadeebin namichi nu jalaan qabu sponsor isiin argatsunin foundation empesa foundation edan fulan isiin argatte. Despite her endless effort of moving to various offices related in issues of ID, she received little assistance. Disif diotu fudandeenaan namichi kibande yaamsise gaafate daa'imni kun akkamiin kibande kan argatte masoomo silala fala baata dhabde midhaasaf waan kan laali midhaasi fede itti nu kenne nu laale namichi kibande nu jala ayyuun qabu deema dande kalkani guyyaa fula kibande sun deema dando jonu ande nami nu jala dubbatu jiru office kibande sun warri qeta taawulleen nu jala dubbatu guddo akka male uchungu dhageenne guyyaa sun isaab namnan boowu boonne nu guyyaa sun akka male uchungu qaba menya wazazi akka wazazi lami akamale uchungu qaba daa'imni khisun arkenya taa anta barti qabadde ngeeffadhu akkana nan rahafte ajili kibande daa'imni khiyar min naateeti nami office ke taawulleeni nama afaan keen kaboorana dubbat afaan kiswahili dubbat kanonyo ujjanu deemne dhibkeen ittiman dhibkeen sun nu jala dhagayetin nu fuudhe nu jala dhibkeen fuud kaakasi office alle keessa nu haani. Though the incident happened a couple of years back, Maka still feels the missed opportunity is afresh in her mind. Students enrolling for higher education from Moyale miss out on opportunities of scholarship because they lack proper identification document. These in return lead to some of the students not pursuing the courses of their choice, and under extreme conditions not joining higher learning institutions. As a student and a resident, it is very difficult to travel when identification card is not issued on time. I was arrested twice. One because I didn't have the identification card, and second because my name sounds from this region, and that is something which affects a lot of places, leads to a lot of fear and psychological trauma. You can't access services like help when you... Aside from the education sector, the transport sector is not
any exemption. Travelers explain how challenging it has been for one to travel without identification documents. Locals from Moyale call it going to Kenya, but we call it journey to Nairobi. So a frequent traveler and also a truck driver explains the several police checks they go through as they travel from Moyale. A waiting card which is issued once an individual applies for ID is not an exemption, as at some police check they are not allowed to go through. Kwanza sana pande ya kitambulisho sisi tuko na shida. Wenye wanakata kitambulisho hapa kidogo, tukipatiwa watoto wakipatiwa waiting, kwenda na waiting kutoka hapa Marsabit County pekee ni shida. Unaweza pitia beria kama 14 na waiting na uwezi tembea hii barabara na hiyo waiting. Tena watoto wakipata waiting, kukaa na waiting ni wanaweza kaa almost 9 months bila kupata ID. Wengine hata wanaweza kaa 1 year and a half hiyo waiting, na watoto hawaendi na waiting. Waiting ukiwa naye kupata ID ni shida, kuchukua naye ni shida, bado waiting naye unakaa naye ID inachelewa kukuja. It has been almost an year since the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki say that the residents of Moyale will no longer wait long. Within 21 days after the application has been lodged, the vetting process must not take more than 2 weeks, and also the issuance of the ID after the recommendation has been done should not take more than 7 days. The main economic activity for the residents of Moyale remains to be trade. Although residents of Moyale are recognized pastoralists, business is a crucial source of income for the locals. For a young business person like Hille Abdallah, the delayed ID acquisition has greatly impacted the running of his business. He explains how he has missed several opportunities because he didn't have proper identification documents. Unataka kufungua akaunti, kutuma pesa nini, kitu ID inachelewanga sana. Kuna time nilikuwa na pesa cash, alafu sikuwa na ID hiyo time, alafu tumeandikisha ID na nilikuwa na cash. Sasa niliomba mzee mwingine na hakunisaidia, na hiyo mzigo nimekosa juu sina ID. Ilikuwa sina ID, ndio hiyo mzigo ilinunuliwa na mtu mwingine. Juu kama una ID kutransfer pesa yenyewe ni shida. Saa hizi kama una ID hata kufanya biashara yoyote haiwezekani. Sasa ukitumia hata account ya mtu mwingine, hiyo pesa inaweza potea ama inaweza rukwa na msee yote. ID replacement, which is meant to be fast, seem no different from first-time ID application in Moyale. Mr. Ali explains how it has been taking him now almost several years before he gets his ID replaced. Nairobi gale jennani kitamilishon taanna rabadde lamba sille hin qabatini gannu guddo taaye gaafa muhurun kiti argate gaafas Moyale deebe le kitamilishon qabu adoo tokko isatte ergadhe itti dhaadhe nami haan kitamilisho taannaati na barbaade woyti kaadhi harkaa qaba, amma woyti kaadhi haa qabu malee si hagamma eegachuu jira naan hin baane, eegachuma jira naan hin baane. Isi beese amma tana bonata baanan tanfaa beese amma nama naafa tanfaa isi malee fudhatan jedhani akkisiin arakkan nu dhaqqabdi feenaa maan jennaan eegisiin nu dhaqqabde nulleen karaa isiitiin ijoollee fa'aa beese waan akkanaan fa'aa tolfannee ijoollee fa'aan bulfachuu dandeenya. Isi malee dandeenya laf keessa illee deemnu. Armaa kaanee Nairobi tokko isiin hin jirre dandeenya deemuu hin dandeenya. Marsabiitan eegii isiin hin jirre deemuu hin dandeenya. Kanaafuu maan jennaani wanni kunini isi malee nuun taatu akkasiifuu maan jennaan abboo sirkaali kunini akka inni biti tolchee kitaabbilee shatanaa harkaan nu ga'uu. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, 14 years, 15 years, 16 years, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years, 21 years, 22 years, 23 years, 24 years, 25 years, 26 years, 27 years, 28 years, 29 years, 30 years, 31 years, 32 years, 33 years, 34 years, 35 years, 36 years, 37 years, 38 years, 39 years, 40 years, 41 years, 42 years, 43 years, 44 years, 45 years, 46 years, 47 years, 48 years, 49 years, 50 years, 51 years, 52 years, 53 years, 54 years, 55 years, 56 years, 57 years, 58 years, 59 years, 60 ye
The community leaders have made endless effort in addressing the issue to relevant authorities, but little progress has been made. Sideways, a youth chairman in Moyale, explains there are several attempts in approaching the local authorities to assist in the acquisition of IDs, but their effort barely bore fruits. Kama kiongozi, jana wetu wengi wanaandikisha, wanajaribu kutafuta ID mara mingi. Wakifika ID yao mara mingi inakuwa na delay sana. Sometimes sisi paka tunajifeel sisi hata hatuko Kenya. Unity fulani imetokea, kuna kazi ya NGO, labda kuna sponsorship fulani. Tukiwaambia watoto walete ID wa apply hiyo mambo, wanatuambia bado tuko na tatizo ya ID. Wengine wanasema ID yao imekata miaka moja, wengine hata wamekosa hope, na ni wa vijana tu wa upande ya Kenya. Despite that, he still promised the youth that they will keep pursuing in their search for solution to their problem. But he only encourages the youth to use legal procedures whenever they inquire about their IDs. Sisi kama wakaaji wa Moyale tunakaa kwa boda. Vile boda pia iko na mambo yake. Hata registrar officers pia sometimes wana face challenges kidogo. Watu wetu pia naomba wavumilie. Ile kitu Mungu amewaandikia pia itakuwa na wakati wake. Wa vijana pia ni haki yao kupata ID. So hata sisi kama viongozi tutawahakikishia ile ofisi ambaye tunaweza kufika yote tutafika. Tutawafanyia follow-ups ili nyinyi muweze kupata haki yenu. He as well added that having ID is a right of every Kenyan who attains the age of ID acquisition and has the needed documents. Tuweze kuuliza haki yetu na njia ya amani. Kama ukikuja na njia ya amani, hakuna kitu unaweza kosa. However, the authorities explained the endless effort they have been making to ensure the locals receive their IDs on time. Upande ya Moyale sisi tunafanya kazi ya ID. Wanachukua kama watoto ya shule wakiwa na documentary wote na inapewa vizuri. Among the challenges the local authorities face is a delayed arrival of registration materials. The geographical location of Moyale is amongst the other factor given that leads to the delay. Changamoto kubwa ile ipo, mengine ID form ikijaziwa kutoka hapa akienda mpaka huko inaweza kuwa tofauti, ambayo kuna kitu inaweza haribika ikiwa pande ya picha ama kidole ama jina, lakini zile form ndio haukuji haraka katika nchi ya Moyale. Sasa kama hiyo form hakuji, kijana ambayo ulipata waiting card ukitaka kuenda kujoin shule kama hajapata ya ID, kwenda shule ni hatari. Kuna katika mayuti yetu wafiki kuchukua ID, kwa sababu vile waliona ID amechelewa wanakosa hao wakuji kuuliza ID. Kuna wengine mingi ID yao wamekuja na anakaa kwa ofisi na wa vijana wajafika, wanaona kama hiyo ID yao imepotea ama hajatengenezekwa. Nataka wapitie maofisi waangalie ID yao kila mara, wasikoe wakichoka. ID kwa mingi amefika. Alafu nataka kueleza vijana wetu wote, ID lazima hata kichelewa, hata kikuwa reject na tengenezewa, anarudi kuchukua, asikose hope, anakaa nje, amesema amekosa ID, anakaa na waiting card, anararuka, asikoe mwenye amekosa kitambulisho. As we conclude this documentary, the voices of Moyale town echo with resonance, illuminating the stark realities and hardship entwined with delayed ID acquisition. As we navigate the complexities faced by its residents, let the documentary serve as a call to action.